الصحابة لا مثيل لعزمهم هم سادة الدنيا هدى وفعالا ومواقف مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أفضالا الراكعون الساجدون الزاهدون المكثرون صلاحهم أعمالا هم قدوة بهداهم فلنقتدي وبنهجهم نستشرف الأجيال. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن uwa masu kallon wannan tasha mai albarka muna yi Allah subhanahu wataala godiya da yake haɗa mu a cikin wannan shirye-shirye wanda suke magana akan takaitattun bayanai dangane da rayuwar sahabbai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ce tarihin sahabbai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan Allah ya sware da yau za mu yi bayani wani daga cikin mayyamayan sahabbai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da irin kuma kokarin da yi a cikin wannan hidima addinin musulunci. Wannan sahabi shine Abdullahi bin Jahash. Abdullahi bin Jahash ya kasance bayan ya musulunta a garin Makka kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira, yana daga cikin wanda suka zamanto harko wanda suka musulunta suka shiga cikin wannan musulunci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya riga shi daga baya shi Abdullahi bin Jahash ya yi hijira. To ko da ya hijira ya bar gidan shi da dukiyan shi da wasu abubuwan da yake da shi na kayan rayuwa duka ya bar su haka, domin wannan kabila ya zamanto babban kabila ce wanda suka zamanto mayan kabilun garin Makka. To hijiran wanga da yayi na ƙarshe ya zamanto da dangin shi da ƴan uwan shi da dukkan familin gidan shi duka suka tahi suka bar gidajen su suka kama hanyar zuwa Madina. Abdullah bin Jahash bayan ya isa Madina ya kasance yana tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran sahabbai da suke rayuwarsu na koda yaushe. To a wata rana a garin Madina, Abu Jahal da shi da wani daga cikin mayyan Qurayshawa suna cikin yawon garin Makka. Suna cikin wannan yawon kawai sai suka zo gidan wannan family na Abdullahi bin Jahash. Da su ga wannan gidan gashi nan wurin sai ka ce ba a taba zamana a wurin ba. Wuri ne da ake rayuwa a da ana komai, amma yanzu babu alamun motsi a wurin ko ɗaya. Daga wannan ranar da shi Abu Jahal ya ga wurin, to sai ya ce daga wannan ranar wannan gida ya koma nashi. Duk abin da ke cikin gida da duk abin da ke cikin wannan unguwa, Abu Jahal ya ce to daga wannan rana ya zamanto nashi ne kawai. Abu Jahal sai zamanto ya rinka ɗauka kayansu da komai yana amfani da shi. To haka yake amfani da dukiyan da suka bari a garin Makka har sai da labari ya zo ma shi Abdullah bin Jahash akan cewa to kai garin Makka Abu Jahal ya kasance dukkan wani abin da kuka bari ya ɗauke shi ya mallaka ya maida shi nashi. To gaskiya da ya ji wannan labarin bai ji daɗi haka ba. Ta yaya za a ce za a ɗauki kayansu ba tare da wani izini ko sauransu ba? To bai ji daɗi ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin abin da ke faruwa dangane da dukiyar da suka bari da gidajensu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya mara bishara cewa shin Abdullahi ibn Jahash ba ka son Allah subhanahu wataala ya zamanto ya baka gida ko ya baka irin kayan da kuka bari, Allah subhanahu wataala ya baka musayin haka gida a cikin aljanna. Abdullah bin Jahash da ya ga haka sai ya ce manzo Allah kware ko nake so. Manzo Allah ce to Allah ya baka haka. To a wannan lokacin Abdullah bin Jahash hankalinsa ya kwanta, bai damu da irin abubuwan da ake bashi labari dangane da irin wasa da ake masa da dukiya ba. Saboda haka ya ci gaba da rayuwa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har sai wata rana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake son ya sanya wasu gungun sahabbai su zamanto suna rinka tafiya a wasu wurare don jin labarin Qurayshawa. To wanga lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zabi Abdullahi bin Jahash akan cewa yana so ya sa shi ya yi mara wani aiki, ya tashi tare da wasu sahabbai su hau dokunan su da wakansu da abin hawan su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake su fuskanci wuri kaza.
sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wasiƙa, ya ce masa wannan wasiƙar kar ka buɗe shi sai kai kwana biyu kuna tahiyya. Bayan kwana biyu Abdullah bin Jahash ya buɗe wannan wasiƙa, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa cikin wasiƙa cewa idan ka karanta wannan wasiƙa to ina son ka tafi a wani garin da ke tsakanin Ta'if da Makka don ka samo mana labaran Qurayshawa, abubuwan da suke nan suna yi, wani makirci ko wani shirye-shiryen da suke, ya zamanto kun zan mana masu kawo mana labari dangane da su. Abdullah bin Jahash kawai sai ya ci gaba da tafiya har sai da ya zo a wurin. To yana cikin wurin kawai sai ya ga wani matahiya, wasu mutane matahiya wanda suka zamanto masu dukiya ne na Qurayshawa, wanda suka fito da garin Sham. Tun da dama Qurayshawa sun shahara wurin kasuwanci, to sai ya haɗu da wasu gungun mutane na Qurayshawa, wanda wannan mutanen suna ɗauki da dukiyoyi na Qurayshawa. To kuma abin sai ya yi daidai da rana ta ƙarshe a cikin ɗaya daga cikin watan Muharram, Ashhurul Hurum, yani bi mana watanni wanda suka zamanto ana girmama su a addinin musulunci. Kafin ma addinin musulunci ya zo, su Qurayshawa sun kasance ba sa yaƙi a cikin wannan watanni na su ne Zulqa'ida da Zulhajj da Muharram da Rajab. Wannan watanni guda hudu tun lokacin jahiliya ma ko yaƙi ake tsakanin Larabawa, inda ɗaya daga cikin watannin nan guda ya kama, to ba sa sai su tsayar da yaƙi sai wannan watan ya shige. To sai yayi daidai lokacin da Allah ya sa suka ga wannan mutanen da ke tafiya da dukiyoyi na Qurayshawa, rana ce ta ƙarshe daga cikin ɗaya daga cikin wannan watannin. To sai zamna yana shawara da sauran sahabban, yanzu idan suka bar su suka tafi, shikenan sun yi hasaran irin wa'annan abubuwan da suke ɗauke da shi da dukiyoyinsu su ma da aka saba karɓe musu da sauransu. Sannan kuma da za su zamna su ce su bari sai gobe, da zai zamanto ga goben ba rana ce cikin watannin Muharram ba, wanda suka zamanto watanni Ashhurul Hurum. To sai ba sauran ƴan uwan da suke tare da shi sahabbai shawara, ya kuka gani yanzu saura kwana ɗaya, yau ne kawai watan nan zai mutu, ga goben idan muka ce mu tsaya mu jira su ba za mu same su ba, yau kuma idan muka kai musu farmaki zai zamanto mun keta haddin wa'annan watannin da muke a ciki. A ƙarshe dai sahabban da suke tare da su suka ba shawara cewa ai ba matsala, tunda ba yadda za su yi, kawai su kai musu farmaki. To daga nan Abdullahi bin Jahsh da rundunar suke tare da shi suka kai mu wa'annan Qurayshawa da suka zamanto suna tafe da dukiyoyi, suka fito da cikin wurin kasuwanci, suka kai musu farmaki har Allah ya kaddara cewa suka kashe ɗaya daga cikinsu, suka kame guda biyu, mutum biyu, domin mutane su hudu ne da ke ɗauke da dukiyoyi na Qurayshawa. Guda ya zamanto ya tsere, guda kuma suka wurin har tabo suka kashe shi, sai suka kame guda biyun, su biyun suka kame su da kuma dukiyoyin da suke ɗauke da su, suka zo da su a garin Madina wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To da suka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda abin ya faru, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ji daɗi ba, domin ya san wannan zai iya zamanto dalilin da Larabawa da Qurayshawa za su rinka sukan wannan addini, bal za su rinka sukan shi ma annabin karan kanshi da shi, akan cewa ba su girmama wannan watanni ba, mutanensu ba su girmama wannan watanni. Kuma haka aka yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cikin kunci dangane da wannan abin da ya faru na sahabbai da suka yi a wannan kwanukan. Bal Qurayshawa garin Makka da sauran Larabawa mushrikai suka rinka ɗauka wannan abin suna yadawa akan cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi sun take hurumin wa'annan watannin da muke ciki, watannin Ashhurul Hurum, sannan kuma sun yanka, bi ma'ana sun yi kisa a cikin wannan wata, kuma sun yi yaƙi a ciki. Abin ya zamanto ya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi karan kanshi Abdullah bin Jahash bai san inda zai sa kanshi ba dangane da wannan labarin da ya yadu a garin Makka, da ya yadu a cikin sauran wuraren da suka zamanto wuraren na Larabawa, akan cewa ai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karkashin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun taka ko sun keta haddin wa'annan watanni da suka zamanto Ashhurul Hurum. To haka Abdullahi bin Jahash da shi da sauran sahabban da suka zamanto suka tai a cikin wannan runduna suna cikin tunani da wani irin hali da cewa lalle ga sunan sun saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka Abdullahi bin Jahash yake ce bai taba samu wasu kwanuka da suka zamanto mafi bacin kwanuka a gare shi, da mafi kwanukan da suka zamanto bai taba jin dadin shi a rayuwarsa ta duniya ba, kamar wa'annan kwanukan da ya samu kansa cewa
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana yi mara wannan zagi ta wajen Qurayshawa da kuma sauran Larabawa, dalilin shi ya zamanto ana yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maganganun da babu daɗi dalilin wannan abu. Haka Abdullahi ibn Jahsh ya zamanto cikin wannan kunci, har sai wata rana Abdullahi ibn Jahsh yake bada labari cewa yana zaune kawai sai ga wasu daga cikin sahabbai, domin kafin haka sauran sahabban ma da suka ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ransa ya ɓaci, to su ma in suka haɗu da Abdullahi ibn Jahsh ana gaiso nan na yau da gobe dai, amma zai gane cewa su karan kansa abokanan shi da sauransu to su ma ba sa cikin jin daɗi, su ma ba su ji daɗi abin da yi ba. Abdullahi ibn Jahsh bai san da zai sa kan shi ba. Abdullahi ibn Jahsh yake sai wata ran ina zaune kawai, sai Allah subhanahu wataala ya kaddara wasu daga cikin abokanai na sahabbai suka zo da farin ciki da murna. Nace me ya faru ne? Sai suka ce ai Abdullahi ibn Jahsh kai bashara, Allah subhanahu wataala ya sabkar da aya daga sama zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana nuna cewa wannan abin da kuka Allah subhanahu wataala ya gafarta muku, ya dauki laifin da kuka. Shine ayar da Allah subhanahu wataala yake ce salunaka an shahr al-haram qitalun fi, har zuwa karshen aya da Allah subhanahu wataala yake ce wa ikhraju ahlihi minhu akbaru inda Allah. To wannan lokaci Abdullahi ibn Jahsh yake bai san irin jin daɗi da murna da farin ciki da ya zamanto ya same shi ba dangane da wannan labarin da aka zo mishi da shi akan cewa Allah subhanahu wataala ya masa afwa, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raida da wannan abin da suke. To wannan shine tarihi takaice ko mu ce kaɗan daga cikin rayuwar wannan sahabi wanda ke da suna Abdullah bin Jahsh, wanda ya zamanto bayan haka yana yi ma addinin musulunci hidima. Duk wani yaƙoƙin da ake zuwa yana tafiya har sai da ya je cikin yaƙin Uhud. To a wannan yaƙi Allah subhanahu wataala ya karɓi rayuwar shi bayan ya yi shahada, kafirai kuma suka kasance kuma suka yayyanke sauran gaɓoɓin shi. Saboda haka wannan takaitaccen labari ko mu ce tarihi ne na wannan sahabi mai girma mai falala wanda mai suna Abdullahi bin Jahsh, da muka shi bayanai dangane da irin bujanta da ya yi da kuma irin rishin jin daɗin da ya yi na saba ma umarni na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka wannan duk ya nuna mana riko da kuma koyi da kuma kwaɗayin da sahabbai suke wurin yin koyi da a sunna na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda muna roƙo Allah subhanahu wataala ya ba mu iko yin koyi da wa'annan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma kamar yadda muke roƙon shi Allah subhanahu wataala abubuwan da muka fada daidai cikin wannan darasi ya ba mu ladan shi, kuma ya ba mu iko yin koyi da shi. Kurakuran da muka Allah ya gafarta mana, da mu da ku baki daya nan zamu dakata zuwa wani darasi mu na gaba. Wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. الصحابة لا مثيل لعزمهم، هم سادته الدنيا هدى وفعالا، ومواقف مثل الجبال قد انجلت، وشمائل منهم زكت أفضالا. الراكعون الساجدون الزاهدون المكثرون صلاحهم أعمالا، هم قدوة بهداهم فلنقتدي، وبنهجهم نستشرف الأجيال.